How did we get freedom? What happened from 1498 to 1947? எப்படி பெற்றோம் இந்த சுதந்திரம்? அடிமைப்பட்ட இனமாய் வாழ்ந்தோம், அதில் ஒரு சுகத்தை கண்டு மகிழ்ந்தோம். கடமை எதுவென அறியாது இருந்தோம், காலத்தின் போக்கை உணராது இருந்தோம். அறிவியல் உண்மைகள் தெரியாது இருந்தோம், ஆண்டவன் விட்ட வழியென்று இருந்தோம். மானுட ஆற்றலை மதியாது இருந்தோம், மந்திர தந்திர மயக்கத்தில் இருந்தோம். புண்ணியம் தேடி புரட்டுகள் செய்தோம், அந்நியர் ஆண்டிட வழிவகுத்து இருந்தோம். இந்நிலை மாற்றிட மாண்டோர் ஆயிரம், தன்னிலை இழந்து தவிர்த்தோர் ஆயிரம். ஆயிரம் ஆயிரமாய் தியாகிகள் சிந்திய செந்நீர் திரளே இந்த சுதந்திரம். விளக்க காட்சி மற்றும் வர்ணனை த. பிரவீன்குமார் BE. Hello all, welcome to this channel. Before moving on to this topic, I want to request you people to wear mask wherever you go and try to keep social distancing in public places and try to get vaccinated against COVID-19, at least the first dose if you are a person above 18. So moving on to this video, in this video I have tried to explain how European countries invaded India and how British Raj was established, government in India, and how we bought independence, and what all the freedom struggles were carried out on those days against them to bought independence. So a lot of things were discussed in this video. Try to watch the video till end. So yes, moving on to the slides. Europeans invasion. So it's all started from here in 1494. Columbus, who is a guy from Spain, started searching India, but instead of getting India, he discovered America. And in 1498, Vasco da Gama of Portugal discovered a new sea route from Europe to India, and he reached the Calicut by sailing around Africa via the Cape of Good Hope. And this was the first arrival of European in India by sea route. So that's why we are saying that he discovered India. Moving on to the next slide, why Europeans came India. So as we all know that India was a major source of spice and cotton, especially the Kerala region is very famous for spices. So Vasco da Gama wondered about the resources which were there in those days in India. So he went back to his country and he came back to India with his countrymen to use the resources in India and to have a trade with India. So next, this is the chronology of European countries which invaded India. As I said earlier, Portuguese is the first European country to invade India and to have a trade with India. So after that, English East India Company, Dutch East India Company, Danish East India Company, and French East India Company. So this was the chronology of European countries which invaded India on those days. Next is British consolidation. So here we can see how British came as an unbearable power in India, and how they established the government, and how they wisely utilized their chance to establish their rule in India. So struggle and success against other European countries like French oda, Portuguese oda, Dutch oda, Danish oda எல்லாரோடையுமே பலவிதமான கான்ஃப்ளிக்ட் எல்லாமே இருந்துச்சு. பட் all this conflict was ended as a treaty. ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கும் அதர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுற மாதிரி அந்த ட்ரீட்டி எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் இஸ் அ சுப்ரீம் பவர் அண்ட் ஆல் தி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் விச் ஆர் இன் இந்தியா இஸ் அண்டர் தி பிரிட்டிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், இந்தியாவில் உள்ள யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்லாம் ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ணலாம், ட்ரேட் வச்சுக்கலாம். பட் அதுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொவின்சஸோட பொலிட்டிக்கல் பவர்ஸ் இது எல்லாமே பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ட்ரீட்டிஸ் எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், இந்தியாவில் இருந்த அப்போதைக்கு இருந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தோடையுமே ட்ரீட்டி சைன் பண்ணி பிரிட்டிஷ் கேம் அஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் அன்பியரபிள் பார். இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, poor condition of the Mughal, which is decline of a Mughal empire. So அந்த டைமில் முகல் எம்பையர், முகல் கிங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக்காக இருந்த காரணத்தினால, ஒரு ஸ்ட்ராங் பவர் இல்லாத காரணத்தினால, that was a great opportunity for British to cede and occupy the territory under their provinces. So இதுவுமே ஒரு ரீசன். அண்ட் another reason is imperial expansion and consolidation through administrative policies. ஸோ நிறையா பாலிசிஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. டாக்ட்ரின் ஆஃப் லேப்ஸ், ரிங் ஆஃப் ஃபென்ஸ், ரயத் வாரி சிஸ்டம், மஹல் வாரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிற நிறையா பாலிசிஸ் கொண்டு வந்து லேண்ட் டேக்ஸ்லாம் அதிகமாக்கி நிறையா டெரிட்டரியை அவங்களோட ப்ரொவின்ஷியல் டெரிட்டரி கீழே ஆக்குபை பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க.
So next is the British East India Company. William Hawkins is a guy from East India Company, and he came to the Jahangir's court and asked the permission to establish a factory, but his proposal was denied by the Jahangir. But after him, Sir Thomas Roe from East India Company came with the same motto to establish the factory, but this time the proposal was accepted by the Jahangir and he gave a permission to establish a factory in Surat. In first 50 years their motto was to have a trade only, but later they tried to establish their political powers and to interfere in political affairs of the Mughal empires to cede their territories under British provinces. In 1858, Crown rule was established after 1857 revolt, which was famously known as Indian Rebellion or Sipai Mutiny, and the rule of the British East India Company was transferred to the British government. That's why we are calling this as a Crown rule. And this Crown rule was lasted until 1947, when the British Raj was partitioned into two sovereign dominion states like India and Pakistan under the Lord Mountbatten plan, which will be discussed later on. Moving on to the Indian national movements. In 1885, Indian National Congress was formed. Before that, there were so many national movements were there, but Indian National Congress was famous among them. Why? Because Indian National Congress was very close with the British government, so that they can raise their voice against British government if any problems or if any grievances were faced by the people. In 1905, partition of Bengal was happened, and which led to form a Swadeshi movement in India and All India Muslim League in Dhaka, which is now in Bangladesh. In 1907, there was a tussle among the Congress members due to some idea differences, which led to split among the members as moderates and extremists. So this split was called as a Surat split. In 1916, Congress members were reunited as one group, and Lucknow Pact was formed and signed between both Indian National Congress and All India Muslim League. So moving on to the next, 1919, Rowlatt Act, which is also known as a Black Act, gives freedom to the police to arrest any person without any charge against him, or to shoot or to have an open fire at any person without any charge. So this act is popularly known as a Black Act, and so many national leaders have raised their voice against this act. And in 1920, in response to the Rowlatt Act and in response to the British Acts, which was very imperial and which was very arbitrary in nature, and so in response to those Black Acts, Gandhi launched a non-cooperation movement. In Tamil they will call it as ஒத்துழையாமை இயக்கம். ஸோ யாரையுமே எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே திரட்டி யாருமே அன்றைக்கி ஒர்க் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் காந்தி அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. பட் இட் வாஸ் ரிப்பீல்டு பை ஹிம் ஆஃப்டர் சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட். ஸோ சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அந்த ப்ரொட்டஸ்டின் போது ஒரு சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எரிச்சிருவாங்க ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து. ஸோ he repealed the non-cooperation movement as it goes in a wrong way. ஒரு violence create பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அது திரும்ப he revoked it. Here comes a most important part. In 1930, Purna Swaraj, which is also known as the Complete Independence Resolution, was passed in Indian National Congress annual session in Lahore. So இந்த செஷனை first Independence Day அப்படின்னு கொண்டாடினாங்க. 26th January 1930 அப்போதான் இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணது. ஸோ திஸ் டே வாஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆஸ் அ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இன் 1930. ஆனால் அதுக்கப்புறம் 1947 லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் 15th ஆகஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணதுனால அதை நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்ட்டு நம்ம வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் ஸ்டில் நவ். பட் இந்த 26th January அப்படிங்கிற டேட் மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கான்ஸ்டியூஷன், நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்சுவலாக நம்ம November 24th சம்திங் அந்த டேட்லேயே நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் அதை ஃபோர்ஸ்க்கு கொண்டு வந்தது 26th January. ஏன் அப்படின்னா அந்த டேட் நம்ம மறக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஹாவ் பாஸ் த பூர்ண ஸ்வராஜ் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ரெசல்யூஷன். ஸோ அந்த டேட்டை மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த டேட்டில் even though we have constituted a constitution in 24th November 49, but
1950 26th ஜானை தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷனை வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு கொண்டு வந்து ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்னு கொண்டாட ஆரம்பித்தோம். And in the same year, in 1930, Civil Disobedience Movement and the Salt Satyagraha was launched by our father of the nation, Gandhiji. And moving on to the next year, in 1940, British came with the offer called August offer. So in this August offer, what they have offered was dominion status will be given to the India. So but we are not in a situation to accept the dominion status. We want a complete independence. அந்த டைமில் வந்து dominion status தரோம் அப்படின்னாக்கா எந்த லீடர்ஸுமே அதை வந்து ஏற்றுக்கல. ஸோ dominion status அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்தியா வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் which will be a integral part of British. ஸோ பிரிட்டிஷும் பேரலாக கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது கூட சேர்ந்து இந்தியா வந்து கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணோம். ஸோ அதுதான் வந்து dominion status. But as I said earlier, we were not in a situation to accept the dominion status. We were wanted a complete independence from the British. So many leaders have refused, and they have raised their voice against against the August offer. And in response to that, Gandhiji launched individual Satyagraha as he was not satisfied with the offer. And in 1942, Cripps proposal was also again promised to give a dominion status for India. And as I said earlier, we were not in a situation to accept the dominion status. We wanted a complete independent India. And in 1942, the same year, against the Cripps proposal, Gandhiji passed the Quit India movement. So this Quit India movement was final attempt for country's independence. During this Quit India movement, so many people have lost their life. Around 7,000 people were killed and 60,000 people were jailed. So moving on to the next. So in 1946, cabinet mission was came. British PM Clement Attlee sent four of his cabinet ministers to India, and the elections were held in 1946, and interim government was formed under Jawaharlal Nehru. Which was an interim government, இடைக்கால அரசு. And here comes a most important year, 1947. Indian Independence Act was passed under Viceroy Lord Mountbatten. Other than this Indian Independence Act, in this year Lord Mountbatten has came with a plan, that Mountbatten plan, so which proposed a plan to transfer the power from British government to the responsible Indian government. All India Muslim League also endorsed with the Lord Mountbatten's plan, as this plan gives two nations like India and Pakistan. Why? Because All India Muslim League was under the presidency of Muhammad Ali Jinnah. So Muhammad Ali Jinnah is a guy who stated a two-nation theory, and this two-nation theory is nothing but Muhammad Ali Jinnah wanted two nation, India and Pakistan, and Mountbatten declared the birth of a two nation, India and Pakistan, in 1947. And this is the history behind Indian independence and birth of a two nation. And I have tried to explain all the things, all the important things, but here I have discussed only very important things. But apart from this, so many rebellions, so many revolts, so many struggles, so many Indian national movements were held on those days against British Raj. So I recommend you to try to read national leaders book in your free times, and get to know about more things about Indian independence. And we came to the end. Again, I urge you people to wear mask in public places and keep social distancing wherever you go, and be more conscious on your health and hygiene. And thanks for watching the video. Like the video, share and subscribe the channel. Thank you.